আসসালামু আলাইকুম ফ্রেন্ড, কেমন আছেন সবাই? আই হোপ আপনাদের মাঝে আজকে একটি নতুন টিউটোরিয়াল নিয়ে হাজির হলাম। আজকে আপনাদেরকে দেখাবো আপনারা কিভাবে এরকম একটি ফটো এডিটিং করবেন লাইটরুম অ্যাপস ব্যবহার করে। তো এই জন্য আপনাদেরকে যেটা করতে হবে, আপনাদের একটি লাইটরুম অ্যাপস ডাউনলোড করতে হবে। যদি আপনাদের লাইটরুম অ্যাপসটি ডাউনলোড করা থাকে তাহলে ভালো কথা, আর যদি অ্যাপসটি ডাউনলোড করা না থাকে তাহলে ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে লাইটরুম অ্যাপসের লিঙ্ক পেয়ে যাবেন, ওখান থেকে ডাউনলোড করে নিতে পারেন। আর না হয়তো গুগল প্লে স্টোর অথবা যে কোনো অ্যাপ স্টোরে লাইটরুম অ্যাপস লিখে সার্চ দিলে পেয়ে যাবেন। তো চলুন শুরু করা যাক আজকের টিউটোরিয়ালটি। Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly, and I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, 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 I hate all this overthinking. Oh, 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 the more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver, no more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar, bring me back to where we started out. Get me out of now, to where we started out. Get me out of now, to where we started out. La 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 la, oh, oh. Get me out of broken hearts and starting fights, turning truth to lies. Gotta get up, stop wasting time. Yeah, I wanna run off and fly, and I'll tell myself it's fine to be alone. তো ফ্রেন্ডস, দেখতে পেলেন সবাই আমাদের ফটোটা কিন্তু খুব সুন্দরভাবে এডিট হয়ে গেল। ভিডিওটি দেখে আপনারা যদি কোনো কিছু শিখতে পারেন তাহলে এই ভিডিওতে একটা লাইক দিয়ে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে দিন পরবর্তী ভিডিওর নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য। তো সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আল্লাহ হাফেজ।